Zonsondergang. De zon is over de uitgestrekte velden verdwenen. De zon is in de schaduw van het bos verdwenen. De zon is voorbij de woede van de regen verdwenen, die nog moet vallen op de honderden lichamen die bedekt zijn met het zand, op een afgehakt been langs de zeekust. De zon is ondergegaan. Op de gebroken vleugels van een bewogen kleine vogel die niet weet waar hij zijn verlies en verdriet moet dompen en die zoekt naar een hoek in een kleine kooi waar hij kan schuilen. Binnen mijn tranen is de zon ondergegaan. Bij degeraad komen ze aarzelend vertellen: het lichaam is niet gevonden. பொழுது சாய்ந்தது. பொழுது சாய்ந்தது வயல்வெளிக்கு அப்பால். பொழுது சாய்ந்தது காட்டின் நிழலிலே. பொழுது சாய்ந்தது இன்னும் பொழியாத மழையின் கோபத்துக்கு பின்னால் மண்ணில் புரண்டிருக்கும் நூற்றுக்கணக்கான உடல்களின் மீது, கரையில் ஒதுங்கிய துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு காலின் மீது பொழுது சாய்ந்தது. இழப்பையும் துயரத்தையும் எங்கு குவிப்பது என்று தெரியாமல் கோள அறைக்குள் ஒரு மூலையை தேடி தேடி துடித்த ஒரு சிறு பறவையின் ஒடிந்த இறக்கைகளின் மீது எனது கண்ணீருக்குள் பொழுது சாய்ந்தது. காலையில் தயங்கி தயங்கி வந்து சொல்கிறார்கள், உடல் கிடைக்கவில்லை. Ik zou dit alles kunnen vergeten. Ik zou dit alles kunnen vergeten. Vergeet de vlucht, hals over kop, door Halenrood en sprankje hoop vasthoudend, weigerend om dit ellendige kwetsbare leven te verlaten. Alhoewel de hele aarde schudde en zo ook mijn hart. Vergeet het zicht van een uitstekend dijbeen, van een op de kop liggende, uitgebrande auto en enkel oog gefixeerd in zijn starende blik, ergens tussen aarde en lucht, leeg van zijn oog. En stopcontact in bloed gebakken op dikmensrood, 6 mannen dood, hoofden open, gesplitst, zwart haar werd rood, een fragment van een sari dat ontsnapte van brand, beroofd van zijn partner, en eenzame linkerkant, het polshorloge weggerukt en de Singalese vrouw zwanger, dragend ondraaglijk een wieg uit een brandend huis. Ik zou dit alles kunnen vergeten, alles, echt alles kunnen vergeten, maar jij, mijn meisje, weggerukt en weggesmeten op een late namiddag, toen je wachtte in het geheim, terwijl de handvol rijst, gevonden na zoveel dagen, gekookt in zijn pot, je kinderen verborgen onder die theestruiken, laaggelegen wolken die hen van bovenaf beschermen. Hoe zal ik de gebroken pot vergeten? Hoe zal ik de gebroken pot vergeten en de verspreide rijst die op de aarde lagen? Hoe zal ik de gebroken pot vergeten en de verspreide rijst die op de aarde lagen? This is one of my early poems that I wrote in 1983. 1983 happened to be an extremely important day for the Tamil community in Sri Lanka. That was the year there was a pogrom against the Tamils and thousands have been killed and probably destroyed.
this is, and that's also supposed to be the beginning of the civil war in Sri Lanka. So this particular poem is about the program in Sri Lanka at the time. So you need to imagine that I am running on the main street in Colombo, and both sides shops are being burned and people are being killed. You know, I was trying to run through the whole thing to survive. எல்லாவற்றையும் மறந்து விடலாம், எல்லாவற்றையும் மறந்து விடலாம். இந்த பாழும் உயிரை அனாதரவாக இழப்பதை வெறுத்து ஒரு கணப் பொறையில் தரித்த நம்பிக்கையோடு காலி வீதியில் திசைகளும் குலுங்க விரிந்த போது கவிழ்க்கப்பட்டு எரிந்த காரில் வெளியே தெரிந்த ஒரு தொடையெலும்பை ஆகாயத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையில் எங்கோ ஒரு புள்ளியில் நிறைத்து இறுகி போன ஒரு வெளியே இல்லாமல் வெளியின் குழிக்குள் நுழைந்திருந்த குருதியை டிக்மென்ஸ் ரோட்டில் தலை கருப்புகளுக்கு பதில் இரத்த சிவப்பில் பிளந்து கிடந்த தலைகளை தீயில் கருக தவறிய ஒரு சேலை துண்டை துணை இழந்து மணிக்கூடும் இல்லாமல் தனித்து போய் கிடந்த ஒரு இடது கையை எரிந்து கொண்டிருக்கும் வீட்டில் இருந்து தொட்டில் ஒன்றை சுமக்க முடியாமல் சுமந்து போன ஒரு சிங்களுக்கு அர்ப்பணிப்பட்டேன். எல்லாவற்றையுமே மறந்து விடலாம், எல்லாவற்றையுமே மறந்து விடலாம். ஆனால் உன் குழந்தைகளை ஒழித்து வைத்து அந்த தேயிலை செடிகளின் மீது முகில்களும் இறங்கி மறைத்த அந்த பின்மாலையில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கிடந்த கொஞ்சம் அரிசியை பானையில் இட்டு சோறு பொங்கும் என்று காத்திருந்த போது பிடுங்கி அறிவட்ட என் பெண்ணே, உடைந்த பானையையும் நிலத்தில் சிதறி உலர்ந்த சோற்றையும் நான் எப்படி மறக்க, நான் எப்படி மறக்க, நான் எப்படி மறக்க. Kinderen. Wie maakt kinderen? Vroeg ik. Ritselend door het open raam. Win zei, niet ik. Ik geef alleen sterke zenuwen voor muziek, naar hun stemmen. Ik geef diepe kleuren naar hun ogen, zij licht. Ik raak aan hun tedere voeten met een glimlach, zei de Royander. Ik beef de muren van hun hart met de draden van de liefde, zei zee. Ik voeg magische kracht toe naar hun gelach, zei het bos. Als dat waar is, wie heeft gebieren in hun handen gezet? Lege laarzen op hun voeten, granaten in hun taille en haat in hun ogen, vroeg ik. Wind en zee bevriezen, licht verdorsten, verbrijzelen zoals glasplaten. In een enkele bliksemflits, bloemen en bos waren in vlammen en alle vogels in een grote kudde vloog in dat vuur. Kinderen, onze kinderen. So I wrote this poem in 1999 about children. At the time there were no talks about or agreements or discussion about child soldiers. There wasn't any kind of a UN thing about these children and child soldiers and all the other issues related to that. So all of them came after several years. So I was one of the witnesses to some horrible incidents about what is happening to our kids in the context of war. And this is the result. Then I wrote this poem about children. குழந்தைகளை யார் உருவாக்குகிறார்கள் என்று நான் கேட்டேன்.
குழந்தைகளை யார் உருவாக்குகிறார்கள் என்று நான் கேட்டேன். திறந்து வைத்த எண்ணலூடாக சலசலத்து நான் அல்ல, அவர்களின் குரலுக்கு சங்கீத நரம்புகளை தருவதே என் வேலை என்றது காற்று. அவர்களுடைய கண்களுக்கு ஆழமான நிறங்களை தருகிறேன் நான் என்றது ஒளி. அவர்களுடைய பிஞ்சு பாதங்களுக்கு ஒரு புன்னகையை தருகிறேன் நான் என்றது செவ்வலரிப்பு. அவர்களுடைய இதயத்தின் சுவர்களை காதலின் நிலைகளால் நெய்கிறேன் என்றது கடல். அவர்களுடைய சிரிப்புக்கு மந்திர வலிமையை சேர்க்கிறேன் நான் என்ற காடுகள். அப்படியானால் அவர்களுடைய கைகளில் துப்பாக்கிகளையும் கால்களுக்கு இராணுவ சப்பாத்துகளையும் இடுப்பில் வெடிகுண்டுகளையும் கண்களில் வெறுப்பையும் தந்தது யார் என்று கேட்டேன். காற்றும் கடலும் உறைந்தன. வெளியில் உயர்ந்து நொறுங்கிட்டு கண்ணாடி துண்டுகளாக ஒளி. ஒரு மின்னல் வெட்டில் எரிய ஆரம்பித்தன பூக்களும் காடுகள். எல்லா பறவைகளும் கூட்டமாக பறந்து சென்று அந்த தீயில் விழுந்தன. குழந்தைகள், எங்களுடைய குழந்தைகள். Generatie. Een generatie geleden, ze verlieten hun land. Als de volgende generatie begint te verliezen zijn taal en ondraaglijke pijn brengt ons nu samen. Waar sneeuw valt en de lucht bevriest, zelfs 's nachts onder diegenen die woedend worden en de straten blokkeren. Ik zie een meisje, haar stem was hees geworden. De sporen van tranen misvormen haar gezicht. En ander gezicht vermenigvuldigt zich en bloeit. So this poem is about, as you may have noticed, about the second generation diaspora, actually the Tamil diaspora. As we all know that when a group of people forcibly leave their countries, or when they, because of forced migration, when they create diaspora, they go to various countries. And then the first generation will seriously hang on to the language and culture, etc. But down the generation, second generation, third generation, the language will grow, the food system will grow, culture will change. There will be some kind of hybridity. So what happened to the Tamil people is, even though those things are happening, in 2009 May, what happened was a genocide. I'm not using the term genocide as a kind of rhetoric jargon. I'm using it in a very with a sense of responsibility and knowledge in terms of sociology, anthropology, and legal studies. So all of a sudden, this is a kind of a generation that was kind of drifting away from Tamil identity and the Tamil notions of nationness, etc., etc. All of a sudden, they became extremely active. And more than 100,000 people came to protest in Toronto, in London, and various other parts of Europe. And all these protests were organized by the second generation or the 1.5 generation. When I say 1.5 generation, that means people, the kids, some of them, they were born in Sri Lanka, but they moved to other countries in Europe and North America when they were, say, about 4 years or 5 years. So they are 1.5 generation. So this poem is about, when I was witnessing all these kind of protests organized by this second generation Tamil kids, and most of them, they did not even speak Tamil properly, but they're very strongly into, articulating a Tamil identity based on politics, not on any other things. So this is not an explanation, but I just wanted to give you a context of which why this the idea of generation takes place. Right? Talamurai.
ஒரு தலைமுறைக்கு முன் நாடு கடந்தார்கள். அடுத்த தலைமுறை மெல்ல மெல்ல மொழி இழக்கும். அந்த தருணத்தில் தீராத பெருவலி எழுந்து எம்மை இணைக்கிறது. பனி உதிர்ந்து காற்றுறையும் இரவு பெரும் பொழுதிலும் சினத்துடன் எழுந்து தெருவை நிறைத்த பல்லாயிரம் மக்களிடையே குரல் வற்றிய ஒரு பெண்ணை கண்டேன். கண்ணீரின் சுவடுகளால் முகக்கோலம் அழிந்தாலும் இன்னொரு முகம் பன்முகமாக வெளியே கண்டேன். அவளுடைய இன்னொரு முகம் பன்முகமாக வெளியே கண்டேன். Generations. Apocalyps. In onze eigen tijd hebben we gezien de apocalyps. De aarde beefde na de dans der doden. Lichamen braakten uit elkaar in de wilde storm. Duisternis schreeuwde als alles brandde binnen en buiten. De laatste overstroming sloeg kinderen en mannen uit en gooide ze op de vlammen. We zijn overleden in een onbeleefd uur. Zijdelings kijken met onze stervende ogen naar de hulploosheid van diegenen die ons omringen, kijkend, weggingen, branden en branden. Toen stonden we op in een rookwolk. Kafka werd de kans ontnomen om zijn werk in brand te steken. Maar Bhawany brandde dit haar. Poëzie wordt vernietigd in het midden van de lucht, wat anderen nu schrijven, weigert te leven. We zijn allemaal weg. Er is niemand om ons verhaal te vertellen. Nu is er nog maar een groot land over. Gewoond. Geen vogel mag daar boven vliegen tot onze terugkeer. So this is a poem that I wrote in 1999. The Tamil title for the poem, we had a really difficult time in translating the title into English because the word that comes closer to the original Tamil word is apocalypse. That's the Dutch word, apocalypse. But that doesn't really capture the nuance and the deeper meaning of Tamil term uri. Right? It is just, it's something about genocide, something about the end of the war, something about, complete destruction of the world and the community by fire, water, and air, right? So it's very difficult to get the whole thing in any translation. But apocalypse is somehow it is close. So I read the poem in Tamil. Uri. எங்களுடைய காலத்தில் தான் ஊழி நிகழ்ந்தது. ஆவை கூத்தில் நிலம் நடுங்கி பெய் மழையில் உடல் பிளந்து உள்ளும் வெளியும் தீ மூளை இருளின் அலர். ஆவி கூத்தில் நிலம் பிளந்து பெய் மழை உடல் பிளந்து உள்ளும் வெளியும் தீ மூள இருளின் அலர். குழந்தைகளை மனிதர்களை வெள்ளம் இழுத்து வந்து தீயில் அறிகிறது. அகாலத்தில் கொலையுண்டோம். சூழவர பார்த்து நின்றவர்களின் நிராதவன் மீது ஒரு உயிரற்ற பார்வையை கடைக்கண் வீச்சு அறிந்துவிட்டு புகைந்து 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 மேற்கிளம்பினோம். காஃப்காவுக்குத்தான் தன்னுடைய எழுத்துக்களை தீயிலிட வாய்க்கவில்லை. ஆனால் சிவரமணி எரித்து விட்டாள். அந்தர வெளியில் கவிதை அழிகிறது. அந்தர வெளியில் கவிதை அழிகிறது. மற்றவர்களுடைய புனைவுகள் உயிர் பெற மறுக்கின்றன. எல்லோரும் போய்விட்டோம். கதை சொல்ல யாரும் இல்லை. இப்பொழுது இருக்கிறது காயம்பட்ட ஒரு பெருநிலம். அதற்கு மேலாக பறந்து செல்ல எந்த பறவையாலும் முடியவில்லை. நாங்கள்
திரும்பி வரும் வரை. Foto's van kinderen, vrouwen en mannen. Het is makkelijk voor ons om erachter te komen wie er in deze foto's staan. Wie zijn deze kinderen, vrouwen en mannen? De eigenschappen van het licht kan ons hun stem niet geven. Zij kunnen de geur niet opnemen van lichamen, schuddend half levend. De enkel gekwelde schreeuw stijgen boven het geluid van soldatenlaarzen, horen bij die vogel van de dood, hoog boven in de lucht. Wij kennen al hun namen, de namen van deze kinderen, vrouwen, mannen. Wij kennen hun woonplaatsen, hun dromen, hun teleurstellingen. Wij weten de absolute hulpeloosheid van hun laatste momenten. De laatste wijd open blik van diegene die in woede opkwam. Het is allemaal in een onbekende taal voor anderen. Maar niets hiervan zal zijn waar je gewend bent. U vraagt om identiteitskaarten. U vraagt om geboortecertificaten. U dringt aan op het vastgelegde gedrukte woord. Maar wat de volkerenmoord betreft is er een levend bewijs. Er is de subtiele getuige geschreven in de taal van gevoelens en brandende tranen. Er zijn herinneringen aan elk verhaal, elke moord. En geschiedenis nog steeds fris, een taal die ooit wakker wordt. Deze zouden we kunnen delen, maar er is niemand om hen te ontvangen. Kinderen, vrouwen, mannen, bloed, regen, slijm. This poem was inspired by, I shouldn't be saying inspired. It was a horrible experience looking at a photograph that was taken on the 18th of May 2009 in the northern part of Sri Lanka, where you see there's a small puddle of water, and they were all young men and women and kids, all of them were naked. They were seated there, including one of the journalists, a very popular Tamil Tiger journalist. They were all half naked. And in the background there were Sri Lankan soldiers. There's a very, very horrible photograph. And all of them were killed off later. But somehow, these kind of photographs were all taken by the soldiers using their cell phones, smartphones, as a kind of a war trophy, right? And somehow they were all get out and then published, and then now they are part of the UN documentation or whatever. But it's a very horrible photographs if you happen to see. Some of you may have seen it. So that is the context. படத்தில் உள்ள சிறுவர்கள், பெண்கள், ஆண்கள். படத்தில் உள்ள சிறுவர்கள், பெண்கள், ஆண்கள் யாரென கண்டுபிடிப்பது எங்களுக்கு எளிது. ஒளியின் ரசாயனம் அவர்கள் குரலை எங்களுக்கு தரவில்லை. பாதி உயிரில் துடிக்கும் உடலின் மனத்தை அது பதிவு செய்யாது. சூழலின்ற படையினரின் சப்பாத்துக்களை மீறி எழுந்த ஒரே ஒரு அவலக்குரல் ஆகாயத்தில் மிதந்த சாக்குருவியினுடையது. சிறுவர்கள், பெண்கள், ஆண்கள் அனைவரது பெயர்களை அறிவோம், ஊரை அறிவோம், கனவுகள் அறிவோம்,
ஏமாற்றங்கள் அறிவோம், நெருங்கிய உணர்வின் கையறு நிலை அறிவோம், சினந்தெழுந்தவரின் இறுதி கண் வீச்சு அறிவோம். மற்றவர் அறியாத மொழி அது, மற்றவர் அறியாத மொழி அது. எனினும் இவை உங்களுக்கு உதவாது. நீங்கள் அடையாள அட்டையை கேட்கிறீர்கள், பிறப்பு சான்றிதழை கேட்கிறீர்கள், எழுத்து மூலமான பதிவை வலியுறுத்துகிறீர்கள். இனப்படுகொலைக்கோ உயிராதாரம் உண்டு, கண்ணீர் எறிந்து உணர்வு எழுதும் சாட்சியம் உண்டு. கதை கதையாய், கொலை கொலையாய், உறங்காத மொழியிலும் உலராத வரலாற்றிலும் நினைவுகள் உண்டு. தரலாம். பெறுவதற்கு யாரும் இல்லை, பெறுவதற்கு யாரும் இல்லை. சிறுவர்கள், பெண்கள், ஆண்கள், குருதி, மழை, சேறு. Laatste woorden. Vandaag leven hangt aan de draad. Bloed kokend, ogen in vuur en vlam. De soldaten van de dood kunnen verschijnen tot alle tijden. Blinde toewijding tot een gewelddadige agressie. En gewelddadige toewijding tot een blinde agressie. Ik bedank jou wanneer mensen doodgaan in stilte om goed terugtrekken in stilte is niet voor de dichter. En dichter die spreekt is een landmijn. Wie niet de stem van die ondergang. Een druppel lucht en handvol water. Het schouw dat ze creëren maakt geen leven. Dit moet je begrijpen. Je moet weten dat bloed is het niet altijd rood, stolt dan zwart. En blind geloof dat alle goeds en slechts in het vuur gooit, van overal zingende lof, enorme hoerdes. Vriendschap, liefde, waarheid kan niet doorboren. De grove katoenen kleding, de dikke krokodillentranen of krokodillengouden. In het donkere kamer van het hart, ergens in een hoek, laat mijn brandstapel branden om een kleine lichtje te werpen. Vanaf dat licht verschijnt een lid met de door de strijd gegaarde, met bloed bevlekte handen. Raak ze niet aan. Kinderen, gedichten, bloemen. So I want to read two more poems, but they are not about conflict or poems about war and survival, but they are completely different kind of poems. So we can go home in a very good mood for more wine. So
So I'm going to read the poem in English, and then we have a Dutch translation of that one too, so that you will hear the Dutch translation after. This is a poem that it's about a kind of interaction between my son, who was 2.5 years old, and me. It's titled About a Bear. Canadian Kadai, about a bear. I told my son the tale of a bear that arrived one evening, an uninvited guest to drink tea with us. A big fella with black spots mixed into a white coat. He walked up, friendly, affable, surrounded by flurries of gentleness. His strides scarcely dislodged even the breeze. Sparrows and ring-necked doves took one look and burst into laughter. Honeybees went into exile. "Well, do I get any tea?" asked the bear. "What a question. Just what we are waiting for," my son told him. "Scorching hot tea, wasn't it? We had to drink it slowly, slowly, and slowly." "What a miracle, water becoming tea," the bear laughed. A gale arose from that laughter, cooling our tea. In one gulp, the bear finished his tea and said, with a sigh, "All that is left in my cup is emptiness. What shall we do with it? What shall we do with it?" Leaving the question to squat between us like a stone, the bear retreated into its forest. I asked my 3-year-old son, "What shall we do with emptiness?" "Leave it under a rock, Appa," the boy said. "Leave it under a rock, Appa," he said.